Wow, this is it. Right here on the street and on the car. No word to explain this. This week, a special program, Peter Pouchon's birthday, and a lot happening in the community. Bonsoir, mesdames et messieurs. Peter Pouchon on the net, peterpouchon.net, on Facebook, Twitter, Instagram. Stay with us. Et nous allons parler de trois vérités sous compas. Je vois tout le monde supporter, tout le monde a joie. Ça veut dire Peter Pouchon. Ça veut dire n'attend tout fanatique Peter Pouchon, tout fanatique compas direct. Et parce que je pense que nous avons plus bon bail, plus bon bail. En pile bagaille tout, nous connaissons quoi faire pour nous plaisir. Ça veut dire dimanche cocktail compas. Et sur Facebook avec YouTube. That's it. Et sur YouTube, Mario De Volsi, nous mettons inscrit sur YouTube De Volsi. Nous mettons inscrit subscribe sur De Volsi. Et là, bon, on a tout en direct. On est capable de ça qui va le passer. Ça veut dire, on va tout le monde. Et dimanche 2h de l'après-midi, cocktail compas, célébration compas direct 65 ans. Bon, on va le parler, bon cause va le tomber. Tout les médias, tout artiste, tu as parlé de programme. Tout le monde a parlé. Tout le monde branché. Tout le monde branché. Tout gauche channel télévision Haïti, on en direct, et Peter Pouchon en direct. Ça veut dire tout le monde, tout le monde en direct. Ça veut dire obligé en direct. Et ça lié. On va direct. Ouais, nous devons triomphe là, mais triomphe là, triomphe musique. On va tout le monde triomphe pour dénoncer aussi. Dans 2 semaines, nous allons faire un gros travail parce qu'on a préparé des là. Bon, pendant la pandémie, on a toujours, mais quand même, le moment ça, nous en préparation, nous là, nous allons rénover, nous allons faire l'autre bail, et nous allons faire un genre neuf. Moi, Robert Martino, je parlais de où là, Godfather Compa, Cubano, et annoncé tout le monde a annoncé, Roméo Verti, tout le monde. C'est pour quoi annoncer seulement. Seulement pour quoi annoncer, nous disons qu'on fait un bagage parce que c'est artiste moi en pile qui toujours a fait travail pour la communauté, pour promouvoir la culture haïtienne. Bon travail qui peut de good job. Yes. Ça qu'a fait tout le monde, c'est The King, jeune artiste nous consolé déjà. Nous là avec Caribbean Image qui a fait pour 25 ans. Nous consolé déjà Peter Pouchon, big up yourself, n'a bien fait dans la communauté. Nous là avec à tes côtés, belle femme qui a bien fait le tout. Nous consolé déjà. On va le dire au bagage. Oh, normalement, 25 ans, il est tonton Caribbean Image branché. La fête communauté à SUNY Downstate this week, Mothers Breastfeeding with Dr. Christina Pardo dans Brooklyn. Pour avoir plus de détails, et il était fait passer dans Life of Hope Community Center. Pour plus de détails, il était branché avec Queen Jenny et Dr. Pardo. SUNY Downstate Community Women's Health is a group within the Obstetrics and Gynecology Department focused on bringing information and resources to the community that we serve. We aim to reach you where you are. We embrace the vibrant diversity of our community, and we put together programs based on what you tell us you need to know and how we can best help. If there's a topic, a question that you want us to talk about, or a place, maybe a group or a church that you want us to connect with, let us know. You can email us at womenshealth@downstate.edu, and that's WOMENSHEALTH, womenshealth@downstate.edu. We thank our patients and community partners that help us to best reach you. Thank you. Gracias. Merci un pile. Hi, I'm Jenny from Caribbean Image TV. So what do you think about the program today? What it's about and what does it have to offer for the future? So today, Life had a visit from the Kings County Emergency Department. They're interns, which are first-year doctors in training, as they are getting ready to start working in Brooklyn, and they learn more about their community. So they came here to learn more about the immigrant community, especially the Haitian immigrant community. And I think it's great, it's important because most of them are not Haitian, so they can better understand the community, best way to communicate with them, to engage with them. So, I commend them for coming here, and I'm happy that Life of Hope is here and has the expertise to give them that information. Definitely, and it's much needed. Yeah, very. And what do you see for the future? What could be better? What do you your future plans for Life of Hope?
So I'm not part of the Life organization. I also work at a SUNY Downstate. But today, and even in my collaboration, it should be seen as a first step. In order for us to best take care of this community, we have to engage organizations that understand them best with organizations that they trust, so that we can build trust with them and take the best care of them. And we can't do that from just in the hospital. We have to work with Life of Hope and other organizations that are here in the community with them. I'm so happy that we're building a bridge and the connection, and it's going to go further, and it'll reach like different states, and it's needed all over the world. So thank you for taking that extra step to the community and medicine. It's awesome. Thank you, and thank you to Carrie, and thank you for Life of Hope for being that bridge that we need, because we can't do it all, and we need organizations like this to help us. You're very welcome. All the best. Thank you. Yeah. Santé femme communauté a là pour supporter ou même avec communauté nous. Nous fait programme qui basé sur ce dit nous que ou besoin. Nous pral travail pour nous arriver joindre nous avec ce besoin façon ouvrir. Si vous avez un sujet ou bien une question ou bien un groupe ou voulez connecter avec lui, faites-nous connaître, nous là pour. Merci en pile. Nous remercions patients nous et partenaires communautaires qui aident nous pour bien arriver joindre nous. Nous espérons que vous aimez le programme. Vivre avec l'actualité, professeur Porez, Life of Hope Community Center, ensemble avec Dr. Pardo, en pile activité sur santé, dans le programme ça, a little bit of everything with Caribbean Images, dans sous affaires entertainment, sous affaires Community Center et en pile activité, et directement nous allons aller dans Queens d'IA, avant nous aller dans Queens d'IA, nous allons aller dans chez Mireille qui te font parler avec nous sur catering, cuisine chez Mireille dans Westbury, New York, qui te profité pour te parler avec Caribbean Image, pour te remercier la communauté. Elle dit pour chaque dimanche pour venir supporter lui dans chez Mireille, Westbury. Restez branchés sur plus de détails avec chez Mireille. Yes, Caribbean Images, we are live right here at Shemire Catering in Nassau County, right here. The people are having fun, having some good food, Sunday brunch, Shemire right here. Nous avons quelques fanatiques qui vont nous quelques mots sur manger. Nous connaissons que vous avez goûté chez Mireille Cuisine. Nous connaissons que là c'est bon catering dans 170 Post Avenue, Westbury, New York. Et avec nous, on va ici là, nous allons parler avec le propriétaire manager Mireille qui est là, chez Anos. Bonsoir Pouchon, bonsoir, comment ça va? Ça va. Je suis informé que je suis bien content qu'on vienne visiter nous après-midi et que nous avons un pile d'amis qui viennent tout, que moi j'ai invité, ils viennent, me connaissent que ils ont venu quand même, ce sont des habitués de la maison, c'est la famille. Donc, nous remercions du fait que vous venez là. Et nous continuons à faire nos bons services, bon manger. Pour le moment, nous ne pas faire brunch comme si c'était fait encore. Nous faisons ça à la carte service. Nous demandons ça au blé, nous disons ça au blé, que nous avons bon légumes, surtout les légumes dans du riz blanc sauce, bon manger haïtien, nous avons bon poisson frit, lambi. Tout ça que vous demandez, du poulet, nous baillons et que, bon, comme vous faites ce dit là, si nous voulons sortir dans la prison un petit peu, pas dire chaque dimanche, mais de temps en temps, nous avons venir dans Mireille là, venir détendre nous pour échiter avec les amis, nous, famille, nous, pour un petit parler, manger, ça, et que nous continuons à faire catering toujours. Et bien sûr avec un petit nom parce que le gouvernement a beaucoup de possibilités pour nous faire capacité que nous pouvons faire, mais nous faire avec la moitié de capacité qui veut dire 50, 100 monde nous fait déjà. Donc nous remercions en bonne santé, c'est surtout ça, c'est l'essentiel parce que nous voulons nous tous comme d'habitude après
épidémie ça après virus ça. Oui, c'est Caribbean Images. Chez Mireille, bon appétit. Tout le monde toujours branché en nos web avec Peter Pouchon. On va oublier, c'est le fait Peter Pouchon. C'est maintenant là. A lot of greetings. I want to thank everybody. Tout support, je remercie tout le monde pour tout support. Partout qui voit greetings pour Happy Birthday. Et nous remercions tout le monde pour ça. Et nous allons aller directement dans Queens d'hier, Melinda Katz qui était organisé. Mobilisé sous affaire Black Lives Matter et congressman Meeks était sur place, Brooklyn Borough président était participé, en pile monde était là, en pile leader, des gains assembly member qui était parlé dans micro Caribbean Image, nous parler plus de détails dans Black Lives Matter event dans Queens, était branché. Une image Peter Pouchon, si vous me dites bagarder, le son voyez mal fait. Et nous saluons tout le monde qui a regardé l'émission ça, Caribbean Images, Peter Pouchon qui a fait un bon travail dans la communauté ça, spécialement dans le moment difficile ça, Covid-19 là. Et encore Life of Hope, nous connaissons que nous là, c'est dans le centre manier et nous avons un peu de bail dans chaque côté pour nous pouvoir le partager. Et pour le bail à partager avec aujourd'hui, c'est qu'on est pays, spécialement l'État de New York, et le gouverneur magistrat, il a fait de toute façon capable pour ouvrir le pays dans toute capacité là. Mais pendant il a fait tout ça capable pour ouvrir le pays à toute capacité, on a besoin de changer que le virus Covid-19, le coronavirus là, il est toujours dans la rue. Et spécialement dans la communauté pardo haïtien, dans la centrale Burkina centrale, dans le centre Burkina. C'est-à-dire que nous demandons pour toujours faire toutes les précautions, social distance, camper à distance, et mettre masque dans le visage, non, les nations dans la rue, ou bien les capables, même si nous sommes capables, nous sommes capables. Je sais que dans la communauté pardo, c'est ça la communauté haïtienne, dans le côté nous situé, 11 226, 11 203, 11 210, 236, maladie est toujours à ravager la communauté pardo. Ça fait que l'État de New York spécialement a mis un pile centre, un pile en disponibilité pour tester les gens. Et nous connaissons que d'après les reports que là il faut faire, d'après le travail que nous faisons pendant le Covid là, et nous faisons questionnaire, en pile nous-mêmes, nous tentons de voir nous. Et une complainte ou bien une souffrance, c'est que c'est presque impossible pour nous faire social distance là. Et pour nous peut-être faire épanouir là, parce que nous habitons dans une chambre caille, nous avons des gens, nous avons le travail, nous avons des maris et autres. Nous connaissons difficile. Ça fait que nous avons fait tout le monde capable, que si vous avez peut-être des symptômes là, et qu'il y a peut-être de l'autre côté aller, et l'État de New York a moyen de mettre tout pour peut-être faire social distance, utiliser tout le monde ça. Et je pense ça que le comité a besoin de tout le monde, collaboration, pour nous avoir un comité qui est plus belle, plus prospère. Et encore, ça, il faut porte toujours ouvert et nous toujours pratiquer tout ça l'État dit. Mais nous toujours fait tout ça, nous capables pour nous être ouverts pour nous servir la communauté. Pendant le Covid là, nous connaissons un gros cycle là, nous te bail monde manger, nous bail monde masque et nous bail monde cash. Mais cash nous bail devient limité parce que nous pas de moyens pour nous aider la communauté. On est en contact avec partenariat avec le magistrat de New York là, M. Bill de Blazo, qui a porté secours à l'initiative que la FAFOP prend pour nous servir. Et dans l'initiative là, l'État de New York et la ville de New York, magistrat de New York là, Bill de Blazo a mis $20 millions. Dans $20 millions, il y a un peu de centre haïtien, nous avons aidé tout, fait moyen pour jeunes comme ça. Et nous-mêmes dans la FAFOP, nous recevoir une marinade de $100 000 pour la communauté haïtienne. Le programme arrive à la fin, le programme ça il est de cash parce que nous connaissons que l'homme pas seulement, la femme pas seulement avec manger, l'argent est important parce que l'homme a besoin d'un petit masqueti, un petit sirop, un petit citron, le virus ça qui pourrait aider. Nous connaissons que c'est l'argent pour le gagner, pour lâcher ça. C'est que le programme ça arrive à la fin, mais nous avons demandé que le monde qui concerne nécessairement la ville de New York État pour venir pour aider nous encore pour nous faire un deuxième tour parce qu'il y a plein de monde qui est undocumented qui va jeune moyen ça. Et pour nous continuer, centre là, de ouvrir porte et comme j'ai encore l'aime de ouvrir porte là, nous suivons l'État nous retour pour nous recevoir monde. Malgré que nous devons recevoir monde à distance, mais pour nous aller nous prendre monde sans appointement. Au cas venir dans ce temps et venir sécuriser parce que nous connaissons toujours des monde dans moyen l'immigration, programme jeunes toujours aider yo, programme leadership. Programme social, éducationnel, nous toujours faire ça dans ce temps, dans moi nous sommes capables. Parce que le centre Life of Hope, c'est un centre qui est là, qui peut supporter la communauté,
qui pour guider la communauté, qui pour qu'elle meilleur, spécialement au même qui fait venir là dans la communauté. Et nous avons pile de monde, même si nous ne pouvons pas faire dans ce temps, nous avons des moyens physiquement pour nous faire, mais nous avons des partenariats, dans la state, nous avons 15 county, nous avons d'autres organisations, nous avons d'autres monde, nous faisons partenariat pour nous guider. C'est ça le but de la FOP là, c'est pour guider, que les meilleurs pour monter dans le bon chemin, parce que c'est ça pour nous faire, pour garder une communauté plus belle. Et au même, je dis qu'il y a des moments difficiles, peut-être qu'ils viennent tout seul, pour le mental, qui ravage la communauté. Je dis ça encore, on peut toujours relayer maintenant dans 917 216 3137, on peut aller dans 718 362 31 61, on peut passer dans 710 37 dans le Carrefour Burkina Faso pour venir, nous avons recevoir un petit peu là qui pourrait aider. Changer ça. Et pour commettre une vie plus belle, une vie plus prospère, c'est la collaboration de tout le monde. Et nous remercions encore tout ça, tout le monde qui a une collaboration pour commettre une vie plus belle. Et encore, on dit merci, merci. Passez à nous. Et ce qu'on va penser que nous devons faire, pour vous, même pour la communauté à une vie plus belle, nous devons toujours contacter. Encore, nous remercions M. Pouchon, nous remercions Madame la princesse là. Encore, nous remercions Janine, et moi c'est Dr. CP qui vient rejoindre le bord de la FOFO pour faire un bel travail, la communauté haïtienne, et Father One, et tout le monde, M. Nazaire, tout le monde qui a la communauté haïtienne, merci, changer ça, comme je Dr. CP qu'on dit, c'est pas où, c'est qui yes. The struggle is real, but we have to do what we have to do. Encore merci, que mon Dieu bénisse nous, c'est serviteur pour Luxama. Peter Pouchon, bon bagaille. Photo son fournique pas jamais fini, faut qu'on qui moun qui vous fait photo pour pas finir debout. Une image Peter Pouchon, si vous moun dit m'bagader, son voye mal fait. Good evening, watching Caribbean Images, Peter Pouchon, summer 2020 in New York City. Peter Pouchon, the Caribbean Community Election 2020. Ça a fait pile actualité dans le programme, ça a été branché. Until 1934, you didn't know war. Haiti paid reparations between 1825 and 1922. What would you do? Sometimes the country suffers from its past as well as its triumph. But that's politics for you. But it's time to turn the page. It's about uplifting, identifying oneself in our contemporary struggle for democracy and development, the way things should be, to show my Haitian people their desire for dignity and self-determination. There's much work to be done to advance the vision and the value and the principles that will fulfill the promise of the revolution. Amid the debt on some, we started something, till the day is done. Over 200 years of blood, sweat, and tears. If you proud, fier, throw your flags up in the air. Over 200 years of blood, sweat, and tears. If you proud, fier, throw your flag. Come on, you want to sing with me? Marchons unis. I can't hear you. Marchons. Come on. Come on. Marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Thank you very much. Give yourself a round of applause. We are back with Caribbean Images, Peter Pouchon. Merci pour l'attention. Oubliez ce programme pas toujours branché. Eric Saint-Louis était font parler avec la communauté, Daniel Ibis, plusieurs personnalités étaient présentes dans One World Caribbean et puis United Haitian Alliance était là. Nous allons suivre le reportage depuis Emmons Avenue, Brooklyn, côté que le reporter était là sur place. Queen Jenny était branché pour plus de détails avec United Haitian Alliance. Hi, bienvenue. This is Jenny, Queen Jenny from Caribbean Image TV. I'm here at Wise Restaurant. I'm here with the owners, and we're going to talk about their vision and how we want to welcome everyone and bienvenue every culture into the community. So introduce yourself. My name is Rudy Amorisano. I'm a friend of Guerra, who's the owner of this restaurant. $2,000 sandals and every weekend. My name is Guerra Wise. I'm the owner of the Rice Bar and Grill. Talking about money and my name is Eric St. Louis, so and I'm a supporter of Rice that has been doing excellent work. We want to talk about wealth.
during the convict 19, they were there in all precincts, all the hospital, serving food to the community. So what I'm here to put together is this is the Caribbean place to be and to come and support. So we welcome everyone from every culture. They could come. They've been delivering to hospitals, essential workers. So tell me about your vision and how you've been delivering food to essential workers, and you want to welcome everyone, bienvenue, to the community. Well, basically, a few months ago, Gregory and I were talking, and he came up with the idea of providing meals, supporting the front lines. He has a restaurant. It was stopped, and he said, "How can we help?" So we started delivering meals to all the hospitals in Brooklyn, a lot of places in Queens, even in New York City, the worst possible hits every single day, to show them a support, not only the meal, but the spiritual support, that people don't forget them. Definitely. And it's a privilege to do that and to work with Gregory. And this is all over New York. They want to welcome everyone. So you're Gerald Wise. How did your vision come to life? How did you make it? We just 1 year like we built this place, and I think I create so different ways to bring the people from all over countries, some different cultures, because we play this everyday different kind of music. We have some different night times here, and I think it's amazing to see all the people coming back right now to the life after coronavirus, and we will miss everyone, every customer, every lady, every girl, every guy. So I think it's very, very important for us to bring his support, and thank God the life is coming back to the normal. This was amazing. Thank God, it's truly essential, and we need this. We need that. So we can enjoy a good vacation. To close the entire thing, we are inviting the entire Caribbean to come here. This is the place to come. The food is great, the service is great, and this is what we do. We are an alliance. We want to bring everyone together. That's what we do, and that is the place. Thank you. Thank you so much. Anyone, do you have a website or social media? Anyone who wants to get in contact? Yes, we have page on Facebook and Instagram, Wise Bar and Grill. We do have Yelp, we do have website, and we're working here from the 8 o'clock in the morning. We have great breakfast, international food. We have some of the Americans, some of the European. We have some French meals, and we have also Russian meals. So everything is international restaurant. So it sounds very nice. We thank you very much for taking the time. Like Gregory said, we're open, and we are open for everybody. That's excellent. Do you have a phone number? Do you do delivery service, streamline? They do. Okay. They do. We have delivery. We have lunch special here. We do delivery also for the medical offices. Also, I work with a lot of nurses places, and with what else? Nursing homes. We deliver to police departments, to nursing homes, to hospitals, to EMTs, trucks. I know I'm forgetting people, but it was great. So if they want to deliver, they just go to Uber Eats, Streamline? I think they should call and, What's the phone number? Oh, the phone number is Thank you. Merci en pile. Come on. 718-551-5588. Repeat it again. I'm sorry. 718-551-5588. Okay, excellent. Thank you so much. Appreciate it. This is Queen Jenny from Caribbean Image TV. I'm here with the wonderful, exceptional, phenomenal Reverend Ulysses, and here with Rebecca from One Caribbean
one world, and we're very excited for Caribbean TV, for you, for your presence, the Queen and the King and everyone, for all our viewers. We're very excited, and every month we'll be bringing this kind of segment with people throughout the Caribbean and in New York, and we're very grateful to this great personality from the United Nations, and I'd like her to use the minute to give a minute to bring greeting on behalf of One Caribbean, One World. Definitely welcome. Thank you very much for having me. My name is Rebecca Theodore. I'm an international journalist. I write on the platform of national security, politics, and human rights, and I'm also right now into the reparations debate. Wonderful. So, how did you feel about this event, the Wise Restaurant? How we bringing unity together? Everyone from the community, they want to welcome everyone. Well, that's the whole idea. Bring the community together, the Jamaican, Trinidadian, and everyone together. That's the whole idea. So this is the beginning. And every month we're going to be bringing Bajan. We're going to bring all the community. It's one Caribbean, one world. And we're really serious about changing the narrative. So what happened in the Caribbean? You get all those white boys sitting down in a laptop and making decision on, oh God, you know, with Washington, making decision for the Caribbean. We want to be at the table. We demand, we're going to force our way in the conversation. We are American too. So this is the beginning, and especially when people talk about Black Lives Matter, all the racism, all the thing, we want to change. We will put our resources together to fight for equality, for justice, for a better Caribbean, so that our people can live peacefully in the island. They don't need to risk their lives. And that's why I want economic development, business, peace, stability in the Caribbean. Yes, amen. Yeah. And what is your take? When I look at one world, one Caribbean, what I want to say is the people in the Caribbean, the diaspora is just as strong as the Caribbean. Without a strong diaspora, we are not going anywhere. So what I appreciate what the Dr. Ulysses is doing here, my good reverend, is bringing the Caribbean together in terms of when you talk about one Caribbean, one world, that's exactly what he is doing. Not only Haiti, but the Trinidad, Jamaica, Barbados, Dominica, St. Lucia. If he can glue us together and then build the diaspora, nobody could be stronger than we are. We're all united. Unity. We're stronger together with unity. That's our strength. We're very grateful for Caribbean Images, and I hope that your sponsors continue to support so that Peter, Pouchon, and you can stay. Again, thank you for this opportunity. One Caribbean, one world, One Caribbean Images. Blessing, blessing, blessing. We'll be back next time. Thank you. Thank you so much. Namdi bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi c'est Simone Michel de Barrieux, moi j'ai à côté le président James Verrier et à côté porte-parole nous docteur Exuma que nous avons invité nous l'en fundraising que nous avons fait le 18 juillet à Wackland County que numéro de téléphone moi c'est 973 932 65 85 et un website lancé www.visioninternationalforchildren.org. Photos sont fournies pas jamais fini, faut qu'on qui moun qui vous fait photo pour pas finir debout. Une image Peter Pouchon, si vous moun dit m'bagade, le son voye mal fait. Good evening, you're watching Caribbean Images, Peter Pouchon. This week, Arts in Brooklyn with Kenny Altidor et St. Louis, United Haitian Alliance, ça a fait communauté en pile activité. Nous connaissons le drapeau bicolore bleu rouge qui flotté dans Flatland, East 80. Sont en grande activité qui prend place dans Brooklyn. On a été branché dans le programme ça pour plus de détails. Révérend Pasteur Sam here fair at ECCC, Église croisade évangélique des pécheurs d'hommes dans Brooklyn. Dans le programme ça a été branché Nassau, Legislator, Carrie, Solages. Mesdames et messieurs, programme ça, Trump Tower, big news with Caribbean Images. We were there in the city as we painted the street, Black Lives Matter, right in front of Trump Tower. Caribbean Images, en pile détail dans le programme ça. Nous saluons Nicolas, tout fanatique Caribbean Images, branché on the web, Peter Pouchon.
Stay with us. This press conference today was a press conference that we held because we want to do something about what's going on in our country and our community. And we just don't want to sit by and be silent. We want to actually use our history in a positive way to educate our community. Because at the end of the day, it's education and love that's going to save us. And so we want to document and record and preserve and study these documents that say that basically blacks were not allowed to buy property in Nassau County a long time ago. Now, although that's not the case today, those same communities are still very non-black. And so we have to ask ourselves why, how did this happen? And so this is an opportunity for us to learn, but also to change our community. Caribbean Images with Mayor Carrie Solages at the press conference today. Tell us about the event today in Nassau County. My name is Legislator Carrie Solages, and here in Nassau County we have a history where the first homes in Nassau, the people who built them said that you cannot sell those homes to anyone who's non-white. And you can't even have black servants who live in there overnight. They have to leave at the end of the night. That's the way our county started. And I don't want to burn that history or tear it apart or make it vanish. No, actually we need to preserve that history, recognize that history, and learn from that history. I want to help the everyday person in our community, in the Caribbean community, to be able to buy a house. And the way we could do that is by looking at the institutional racism in the real estate industry. So today we had leaders from the real estate industry who came here today who said that we want to be a part of the solution. We don't want this problem to continue. And so that's what we're doing as a country right now, as a community. We want to move forward with solutions to address the inequities, the discrimination that we have in our community, especially when it comes to buying a home or choosing to live where you want to live. All right, so the feedback from the community, so this is something that they've been looking for years. Absolutely. You know, right now we're going through a time in our country's history where a lot of things that we've been wanting, we finally have a chance. It's not just about police reform, it's also about reform in our real estate industry, reform in our educational system. We cannot really enjoy our freedom unless we have that freedom available to everyone, to the least of us, you know? So what happened to George Floyd was important because, you know, normally that's a person who was not respected in society. But that one person died, his death impacted the entire world. The entire world. To this day, today, there are thousands of people who are protesting and marching all around the world. And for us to say that we're not going to do anything and change our community, that would be a shame. We must do something, and we must do something carefully, and we must do something wisely, and we must do it together. And so we're going to do something together to create the opportunity for people to buy a home wherever they want to. That's the true freedom that Dr. King talked about in the I Have a Dream speech. And we're going to finally realize it today. Thank you. Right. Any the event coming up with your office? Yeah, in fact, next weekend we're doing a yoga event in Elmont to teach people the importance of self-care and meditation. It's important that we take care of ourselves right now. We're going through a lot of stress because of COVID-19, because of economic issues, because of political issues, because of stress issues, social issues. And so I want to create an opportunity for us people to relax and to meditate and for us to take care of ourselves. We have to remember to do that. It's not just about taking care of your car and doing an oil change for your car, your BMW. It's about, you know, taking care of yourself as well. And so that's next weekend in Elmont at 1 o'clock at the park. All right. So what's your office number if somebody have rent or housing issues? Because you're talking about buying your own home, having a piece of the American pie. Yes, my office number is 516-571-6203. Mais je veux dire en créole que yo gen un pile magouille là dans pays ça, especially dans zone ça, côté nous gen un pile monde blanc et yo fait une magouille que li pas possible pour acheter une caille. Mais vle écraser système ça. Mais vle I want to create an opportunity for us to really be able to buy homes. And so the way you do that is by dismantling the system of racism and creating real systems of opportunity. Thank you. Merci beaucoup, frère. Mesdames et tout mon haïtien, to all my Caribbean people, I love you. I'm sorry we couldn't celebrate Caribbean Heritage Month this year, but we're going to do it again next year.
God bless you. Wash your hands, social distancing, wear a mask, please. Thank you very much. Thank you. Nous avons suivi Carrie Solages, the Nassau Legislator, qui fait connaître que it has to be fair in Nassau County for everyone to buy a house. Dans le programme ça nous avons suivi toute actualité dans le programme ça tout. Nous avons rappelé que nous allons aller directement dans la grande actualité dans Brooklyn, côté que frère George Floyd était présent, Congresswoman Clark, you name it, Roxanne Persaud, the senator was there, community clergy leaders, Reverend Sam Nicolas, était là, en pile monde, pile média était là, et première classe Caribbean Image, tout local media, No 12, you name it, everybody was there, Fox TV, c'était une grande activité sous affaires painting, Eric St. Louis t'a aidé à organiser le programme ça. Nous allons suivre pour plus de détails en Canassie, East 80, Flatland dans Brooklyn. Moun qui vini matin pour supporter gros événement qui fait Judien côté frère George Floyd, Terrence Floyd, te vin signer mural que Kenny Altidor, artiste Kenny Altidor mettait sous place. Donc merci à tout le monde. Journée était bien finie et sous un terme que m'a quitté nous Haïtiens, c'est pour nous unir, c'est pour nous mettre tête nous ensemble pour nous arriver côté Napoléon. Merci. Merci beaucoup Eric Saint-Louis. Moi-même, je dis à moi là pour me dire que George Floyd win the battle, but we have to do and win. It's our problem now to win the war. The war is on our hand. We have to win the war. It's up to us. George Floyd did his job already. He win the battle, but we have to win the war. Us, we have to win the war. Peace, love, and prosperity. Bye. Thank you very much. My name is Sabine French, and I'm a proud Haitian American, and I'm so happy to be out here and to be a part of this fusion between the Black Lives Matter movement of today, which actually is a struggle going back. I'm so honored. Moi c'est artiste qui fait photo ça, qui représente un symbole of pain, hope, unity and love for George Floyd. We're asking for justice for George Floyd, and of course Haiti will start the movement before Martin Luther King, before Barack Obama, before Black Lives Matter. As a Haitian artist, I want Haiti to be represented. Thank you, man. Amazing day on marking history. We all united, coming together. We making sure that everybody know Black Lives Matter. Not when it comes to the whole world. We love ourselves. We have to continue putting that message out there in unity. We can fight anything, whether it's gun violence, over policing, inequity in our community. We need to all come together in order to push this community forward. Pour ça nous là, c'est pour nous dire frères nous sœurs non, nous pas décourager, n'a camper ferme et n'a toujours travailler ensemble. Nous représenter toute bagarre nous passer, toute sa difficulté dans vie non. So kounya li temps pour nous bailler support pour nous connaître que nous ka travailler ensemble. So nous là pour nous travailler ensemble. Message là c'est travailler ensemble, mettez tête ensemble. Let's work together. This is enough enough of oppression and suppression in our community. So we can do it. So I believe in you guys. God bless you. Moi salue Peter Pouchon, Haïti première classe et Caribbean Images pour le fait que Kenny Altidor, artiste là, ensemble avec Eric Saint-Louis, pasteur Legislator, nous sommes capables de mettre ensemble pour être capables de dévoiler la muraille ça. Belle peinture ça, pour moi-même c'est un symbole de ça que cousin Abner qui est passé 23 ans de cela. Même oppression, même brutalité, ils still existé, nous still la bataille pour le même problème 23 ans plus tard. So, au nom de famille là, moi dis artiste là, Kenny, un grand remerciement et puis de vous-même un grand remerciement et nous continuons la bataille. Tout autant que nous pas get involved dans la communauté politique là, tout autant que nous pas involved dans la communauté politique là, nos policiers, changer policiers. C'est pas policier qui problème non, mais c'est policier qui problème non. C'est les lois
les lois qui gèrent le pays, c'est ça que la police a exécuté. Tout autant que nous pas entrer dans le système, changer la loi, changer le système, nous avons des problèmes policiers, nous avons des problèmes de la police. Surtout les Haïtiens qui là, les élections faites en novembre. L'élection faites en novembre, nous faisons sortir en masse, nous faisons sortir en foule pour nous capables de mettre les oranges là dehors. Nègres orange là, il est pour nous voir monsieur aller. Parce que l'idée haïtien, les nègres, monsieur c'est division l'a semé, nous pas capables d'opposition au président, lui-même c'est division l'a semé. Il est pour mettre nègres orange là dehors. Kenny, merci. Pasteur Thomas, merci. Eric, merci. Peter, merci. God bless you all. For fact that 2 NYPD female officers, 1 black and 1 white, have lent a helpful hand to this project. They have shown it, as it has been said, how to be part of the solution and not the problem. Because our community usually are marginalized, forgotten, and you know all the disparities. So what we did, we rallied a lot of Haitian American professionals and organization. We formed what we call the Haitian American Alliance COVID-19 Task Force. Bienvenue, this is Queen Jenny from Caribbean Image TV. What do you think about this event? Introduce yourself. Well, I think this is a very important event because the thing is, you know, as we come together for what happened to George Floyd, I think it's very important that we understand that we need to come together as a community. All the back and forth is not going to accomplish us anything unless we do something constructive to change the community and change the mindset of all the things that's been going on. I don't care if it's on the police side, I don't care if it's on the community side. Change needs to be implemented, period. No matter what, because a life is a life. Okay, it's not okay if the cop do it, it's not okay if we're doing it to ourselves, period. So, it was all about unity and peace, and this is exactly what it is about. And I thank you. Thank you. Minneapolis in the house. We love you things. We love this, and we appreciate you for being here. Thank you so much. And Robinson, our lawyer, thank you for bringing him. Caribbean Images TV, Peter Pouchon. Back with Caribbean Images depuis Manhattan. Trump Tower, on connaît que ça prend place dans 56e et 5th Avenue. Big day for Mayor de Blasio to paint the street. On connaît que ça a été fait semaine qui s'est passée là. Peter Pouchon était sous place. Nous allons prendre des actualités. Smith George était là tout, est parlé avec nous dans micro Caribbean Image. Nous allons suivre qui Jean blanc, noir, Caribbean, African American, t'es parlé dans micro Caribbean Image sur affaires Black Lives Matter. Yes, what do you think about Black Lives Matter in the city? Of course it matters. It is matter, right? Of course, we all equal. All right, we all equal. That's what she said right in front of Trump Tower. And you kind of look like Mrs. Trump. Is that good or bad? I'm not sure. not sure. Okay, beautiful tall lady right here in front of Trump Tower, right here in the city. Caribbean Images, beautiful model. Thank you. Caribbean Images right here in front of Trump Tower. Black Lives Matter. Mesdames et messieurs, Caribbean Images on the web, peterpouchon.net. When Mario marqué Black Lives Matter, ouais, que drapeau haïtien là mais nous-mêmes c'est moment liberté nous y faut nous représenter là dans tout ça qu'a fait. Eh bien Black Lives Matter, les grands pile bas là donné en donné gain réparation, en donné gain respect, en donné gain pour suspendre oppression sous black, en donné il faut partager gâteau pour nous venir pas nous la donner. En donné il faut suspendre tuer nèg noir, suspendre trangler nèg noir, suspendre trangler filles noires. Et bien nous-mêmes nous camper là, c'est pas une question de African American non, c'est une question de tout le monde n'a parlé là et nous-mêmes haïtiens nous retrouver nous là en mouvement ça, l'activité ça. Alors, nous avons que nous avons frère nous qui là tout qui sont partager sur l'activité Black Lives Matter devant Trump Tower. Et M. Pierre Michel va avancer grand chose comme les collègues moi Smith Joy presque dit tout ça t'a dit même et ça c'est une signe que la démocratie a grandi côté devant espace du président que de mettre Black Lives Matter, ça veut dire que c'est la démocratie qui a triomphé. Et bien, beaucoup de chapeau pour Bill de Blasio qui prend courage avec deux mains, il dit mon cher, c'est Black qui construit zone, c'est même, il faut récompenser avec écriture ça. Et je pense que maintenant, c'est un vibrant appel. Tout le monde à travers le monde,
côté démocratie a triomphé, c'est pas dictature, c'est pas vieux raciste, ça va mener aucun côté. Et vive la démocratie, vive la démocratie. Merci beaucoup, George. Merci, Amil. It's beautiful. Almost brings you to tears when you see this, man. You think about all the people who've been killed by police. The first instance I've heard about it was like in '84. I don't know about, a lot of y'all don't know about it. Eleanor Bumpers was a 66-year-old woman in New York. She got killed by police. And from there, you know, I'm Dudial, and the list goes on. But I just hope this brings everybody together. Everybody just needs to be together on this. And it's a great day in history for me. And I just hope everybody just blends as one. That's all I got to say about that, man. Appreciate it. Right. So would you vote for Trump in November? Of course. You would vote for? Oh, I'm voting. I always vote. For Trump? Oh, hell no. Appropriate location for this. This guy just doesn't get it. I mean, it's not even just about Floyd, it's about what's been going on since history. I mean, even myself as an educated black woman, I'm even learning new things about our history, and it really is infuriating. There's no reason why we should have to fight for something that we deserve. Right. No more years, 4 more years. What do you want? Excuse me? For Trump, what do you think? 4 more years, no more years? No more years. And if we could end it sooner the better. Right, thank you. Thank you. The Black Lives Matter. Absolutely. So this is like right here by Trump Tower. In front, well, it's the best because it's right here in the front to show what's supposed to be is a real city. And the city, if I remember, that was built by a black community of workers. Yes. So that's the street. You said, yeah. So would you vote for Trump in November? No way, Jose. No way, Jose. No way, Jose. All right. Thank you. Thank you. Une image, Peter Pouchon, si vous moun di m'bagade, son voye mal fait. Pas oublier, wear your mask, wash your hands, use sanitizer if there's no water. Kaibe and image all the time. Even all the cure violence and violence interrupters and mentorship programs that are here. But let me tell you something, as the district attorney of Queens County, you bring guns into my borough, you sell them to the kids that live in my borough, I'm coming after you. You're not doing it in Queens County. And that is a promise. I now want to introduce to you a preacher, a reverend, who I've become very close with over the years. He runs the Ark of Justice. I was out there the other night at Deval Gardner's site of his murder. We were doing an Occupy to make sure that people who were carrying guns knew that that street was occupied that night. And Whose streets? Our streets. Whose streets? Our streets. Let me first thank our dynamic DA, who in just 6 short months have gone into that office, and all the things that she said she would do and put in place, she's put right into action. This DA, who said that she wanted to make sure that all of the communities of Queens would be one and feel protected, is doing just that. So it's only appropriate that it's this DA who's decided to bring us together today, along with our borough president, who I'm going to say something about in a second, so that we can talk about peace in our streets. When you look at already some of the bureaus that she's put in place, if you look at the fact that she's already investigating cases of individuals who have been incarcerated unjustly to try to make sure that there's justice. If you look at particularly in southeastern Queens, where we've seen a number of individuals, especially seniors, who are having their homes stolen from them, she's already created a bureau in the DA's office to look to make sure that we stop fraudulent taking of homes of individuals in southeastern Queens. That's this DA. I am so proud of her. When I look at the people that she has surrounded herself with in the district attorney's office, it shows that she is no joke. She went in to say she's going to clean things up and make things right,
and she's doing just that. But we know her in Queens. We didn't expect anything less. So thank you. Hi, I'm Councilmember Adrienne Adams. This event was called by our DA, Melinda Katz. It was a peace event. It was a unifying event so that the community and the police could hear each other, could hear how we need each other and how we support each other. Today, you very pleased with it? It was very, very productive. As you hear, the speakers are still speaking. We are still speaking about how important Black Lives Matter is, but at the same time, we must stop the gun violence. We must stop the antagonism. We have to create safety for our community and places for our children to go so that they will not have to retort to gun violence. Thank you so much. Une image, Peter Pouchon, si vous moun di m'bagade, son voye mal fait. Cette semaine là, weather a été crazy, en pile pied bois tombé, machine, en pile activité était en place pour que poteau lumière pas de fonctionner, blackout dans Brooklyn, blackout dans New York City, Queens, Nassau County, you name it. C'est censé que ça arrivait déjà samedi, donc on est samedi fait un pile monde dans blackout pour semaine et nous pouvons aller directement à la première série, ce programme pour toujours branché on web Pouchon.net, on Twitter, Instagram, toute communauté. Avant nous aller, nous avons bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Avant nous aller, nous avons quitté avec COVID-19, mauvaise nouvelle, nous perdons 10 ans, nous Kenol Barber dans Queens, qui toujours a aidé les qui toujours a aidé les jeunes travail, qui toujours a donné des conseils, aider les jeunes housing. Et nous perdu Kenol, Rest in Peace, Kenol, c'est un ami, on supporte tout, Caribbean Image, we're gonna miss you, Kenol. N'a quitté avec bonne nouvelle là, c'est une Haitienne qui fêtait 100 ans et nous sommes sous place, parce que n'a quitté avec 100e anniversaire pour Sarilia et Gernier. Nous connaissons que 100e anniversaire pour Madame ça, c'est Cétilie Saint-Georges qui t'a fêté 100 ans. Que nous connaissons que 100 ans c'est pas 100 jours, alors qu'elle était sous pied, elle t'a dansé, elle t'a dit bon Dieu merci que lui 100 ans avec toute petite. We leave you, Peter Pouchon. Until then, peace, happy birthday to me, thank you so much for all the support. Until then, nous quittons avec Cétilie Saint-Georges et nous dit encore rest in peace, our good friend Sarilia Gernier et Kenol the Barber. Until then, peace, good night.